আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ের উপরে একটা এই যে আইনি অনুষ্ঠান, এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন এই দেশের খুবই এক্সপেরিয়েন্সড একজন ব্যারিস্টার, 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, যিনি কোর্টের জাজ এবং যিনি এই দেশের ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। সেক্সুয়াল অফেন্স গুলো খুবই আপনার সংবেদনশীল কেস। এগুলা they are understandably a particularly sensitive and complex area of law. এগুলো খুবই জটিল এবং খুবই সংবেদনশীল কেস। এটা বুঝতে আর কারো অসুবিধা হবে না, এটা অসুবিধা হওয়ার কথা না, কারণ এটা অনেক মানুষের উপরে অনেক কমপ্লেক্সিটি, অনেক জিনিসগুলো এই কেস যখন পড়ে তার উপরে নিয়ে আসে, প্রেশারের মধ্যে থাকে। Allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. অনেক সময় দেখা যায় এই কেসগুলো পাবলিক অ্যাটেনশন ড্র করে, পাবলিসিটি পায়, নিউজের মধ্যে পাবলিসাইজ হয়, পত্রিকার মধ্যে হয়, টেলিভিশনের মধ্যে হয়। যেটা আমরা এখন কথা বলছি জিমি সাবল কেসের উপরে প্রচুর আপনার বিবিসিতে, আইটিভিতে, নিউজ পেপারে, সব জায়গায় প্রচুর প্রচারিত হয়েছিল এই কেসটা। The nature of the crimes also means that it is often the complainant's word against the defendants. আবার দেখা যায় কি, প্রায় সময়ই দেখা যায় এই সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসগুলো, অ্যালিগেশনগুলো আসে, সেগুলা যে কমপ্লেন করতেছে তার কমপ্লেনেন্টের মুখের কথা এবং এগেইনস্ট দ্য ডিফেন্ডেন্টস ওয়ার্ড অফ মাউথ, আসামির বা বিবাদীর মুখের কথা। কাকে জুরি ট্রায়াল, এগুলো জুরি ট্রায়াল হবে টাউন কোর্টের মধ্যে, 12 জন জুরি বসবে, তারা শুনবে তারা কি ওই কমপ্লেনেন্টের কথা বিশ্বাস করবে নাকি ডিফেন্ডেন্ট বিবাদী আসামির কথা বিশ্বাস করবে, সেটাই আপনার বিবেচ্য বিষয়, সেটাই আপনার কেসের মানে রেজাল্ট আসবে ওইটার উপরে। ফার্দার, the impact of an allegation of a sexual assault, sexual offense can be devastating for all those involved and their families. যখনই এই সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এবং সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ এই ধরনের অ্যালিগেশন গুলো যখন আসে, চাইল্ড অ্যাবিউজের অ্যালিগেশন গুলো যখন আসে, তখন এটা শুধু আমাদের যে ডিফেন্ডেন্টের জন্য, যে বিবাদীর জন্য এটা কষ্টকর না, এটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না, তার আশেপাশে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায়, এটা খুবই তাদের জন্য ডেভাস্টেটিং হয়, খুবই বিধ্বংসী হয়। As such, it is important to contact solicitors who are experienced in defending such claims. সুতরাং এই জন্য দেখতে হবে, আপনাকে সলিসিটর এনগেজ করতে হবে যারা এই সেক্সুয়াল অ্যালিগেশনের উপরে এক্সপেরিয়েন্সড ডিফেন্ড করার জন্য। আমি যেটা করি সবসময় একজন ব্যারিস্টারকে আমি এনগেজ করি, এক্সপেরিয়েন্সড যারা এই ধরনের কেসকে ডিফেন্ড করার জন্য। তখন আমরা সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার মিলে একসাথে আমরা কেসটাকে আমরা পরিচালিত করি, আমরা অ্যাসিস্ট করি আমাদের ক্লায়েন্টকে, আমরা ফলো করি ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশনকে। তখন আমরা দুইজনে এই কেসগুলো দেখা যায়, প্রায় কেসগুলো যায় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, তখন সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুজন মিলে আপনার জন্য কাজ করবে, আপনার ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে। লিন, we go back to that case, Jimmy Savile case. Now, we talked about his estate and we talked about his Rolls Royce and how much was he worth when he died?
after the expenses and so on that were obviously taken out, 3.3 million were left. So, it was a substantial estate. Well, more so back then than it would be nowadays. Contrast that with the 40 million that he was said to have raised for charities over the years, which, given that his charity work was from the 70s onwards, I mean, that was a fantastic amount of money in its time. And I mean, we can contrast it in a way. It was like what was raised by Captain Tom during the lockdown for the NHS. It was on par with that. So, I mean, it shows. I mean, Jimmy Savile was, a figure that was revered like the way Captain Tom was nowadays. So, for this type of allegations to be made, it was a big deal. I mean, who is going to believe allegations made against, a national treasure? Very, very difficult for the victims. Yeah. And then, did he die of pneumonia? Yes, well, the cause of death was pneumonia, and he had. I mean, it was a condition. Obviously, people will know a lung condition, but that was listed on his death certificate as his cause of death. Which was ironic because he'd run hundreds and hundreds of marathons, so his lungs were obviously in good shape throughout his life. But unfortunately, in the end, he died of pneumonia. Yeah, you see, this man, he was very popular, definitely. That's why he lasted so many years without any persecution. Yeah. In my area where I lived, I have a restaurant here, Captain Tom Restaurant. It's so popular. Yeah. They named it Captain Tom's Restaurant. So it's a fish restaurant. It's always packed up people. So it's a good comparison because that's how Jimmy Savile was revered during the 70s and 80s and into the 90s when he was at the height of his fame. Yeah. Okay. And then you see that his state funeral. Talk about his state funeral. Well, I mean, a state funeral is really, it's not the right word for it. A state funeral Did he get one? Did he get one? No, it wasn't a state funeral because a state funeral is reserved for, high-ranking members of the royal family. I think probably only the monarch really has a state funeral in the UK. I'm not even sure that Princess Diana's funeral was technically a state funeral as such, but he certainly he had his funeral in St Anne's Cathedral in Leeds, which is obviously something that not everyone gets permission to use the cathedral. So it was I would say a public funeral. And he was honoured by being having his funeral in the cathedral, which is a civic honour. So it was a civically honoured funeral, rather than a state funeral as such. But that's a matter of semantics. Yeah. But it was a very large funeral from the cathedral, and it was attended by a number of well-known individuals from the world of sport and entertainment, and also crowds outside the funeral as well. Yeah. Talk about his marathons. Well, he was nowadays it's common for well-known people to run in marathons to raise money and to raise the profile of charities. But the London Marathon, it didn't start until 1981, and it was a low-key affair compared to what it is today. And he ran in that marathon, and he is recorded to have run in hundreds of marathons over the years. And
he was, probably the first, I would say, the first celebrity to take part in marathons to raise awareness for charities and to raise money for charities. He was the pioneer of that, and he was the first. One of the first well-known people from the field outside of sport itself, but from entertainment, to actually start to run marathons to raise awareness for good causes and raise money. দর্শক, এই ব্যক্তিত্ব জিমি স্যাভিল, তার জন্ম হয়েছিল লিডসের মধ্যে এবং সে অনেক ম্যারাথন, লন্ডন ম্যারাথন এগুলা আপনার রানিং করেছিল ফান্ড রেজিং করার জন্য, চ্যারিটেবল ওয়ার্কের জন্য, চ্যারিটির জন্য। তার রোলস রয়েস ছিল, তার অনেক সম্পদ ছিল, অনেক চ্যারিটি ফান্ড সে রেজ করেছিল এবং তার সেই প্রচুর আপনার নাম ছিল তখন, যার জন্য অনেক কমপ্লেইন তার বিরুদ্ধে আসছিল, কিন্তু এটা আসলে সামহাউ আপনার তার মরার পরে, মৃত্যুর পরে পুলিশ এটাকে মোর ডিসকভার করছে সবকিছু। অনেকগুলো কমপ্লেইন তার বিরুদ্ধে যেগুলো আসছিল আপনারা শুনছেন। আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলছেন যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, উনিও ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিপিএস এর ম্যানেজার ছিলেন, তারা তখন এই প্রসিকিউশনটা প্রসিড করে নাই বিভিন্ন কারণে। Now, was he also a Royal Marine, Lane? He was certainly connected to the Royal Marines, and I know that he was buried with the Royal Marines cap at the time of his burial. So the award of that beret, it was an honorary award that the Royal Marines had bestowed on him. So again, a very, he was highly esteemed. He was honoured by, by branches of the military for his charity work. That was obviously very dear to him because it was, he asked for it to be buried with him. But he was never a member of the armed forces or never on active service with the armed forces. He was always, from a very young age, he was involved in the entertainment industry in one way or another. And he was knighted, and in 2012 his knighthood was revoked. Well, of sorts. I mean, again, what happened was that the Prime Minister at the time had raised the prospect of him being posthumously stripped of the honour because of the allegations that had been made. But it was it's not quite clear whether that was done by the Cabinet Office or not, because of course the knighthood technically only lasts, unless it's hereditary, which Jimmy Savile's wasn't, the knighthood dies with the individual. So posthumous revocation is something that doesn't really take place because the knighthood is no longer in existence. Someone has died. And at that time, the Prime Minister was David Cameron. And he had certainly called for the knighthood to be revoked, but I think probably for legal reasons, logistics, that didn't happen, because the knighthood, as far as the Cabinet Office were concerned, was no longer in existence because of Jimmy Savile's death. Yeah. So we have a couple of more questions. Hopefully we can cover those things. Just finally, who attended his funeral? Well, it was, the cathedral was packed with people, and there were crowds that had gathered outside to pay their respects as well. So we know, there were many celebrities there, but ones that have been noted in the media.
Frank Bruno, obviously from the boxing community and also someone who's done a lot of charity work. And then veteran DJs who he would have worked with at the BBC and elsewhere. So Tony Prince, veteran DJ, and Mike Reid. Sadly, I think Mike Reid has now passed away himself. But again, Mike Reid is very much loved. All of these much loved figures in the field, you know, of entertainment, and they obviously wanted to honour Jimmy Savile because they knew him in the context of the great work that he did for charity, and also his persona. You know, his entertainment persona and his work at the BBC is much loved as well. And, you know, simply nobody knew of the extent of what was going on. And, you know, if allegations are made initially, obviously they have to be proven because, you know, it's a fact of life that false allegations are made. You know, so at this stage, I imagine that, you know, his friends and so on, you know, obviously didn't know the extent of what was being alleged, but, you know, wouldn't have, you know, there would have been nothing sinister in them not believing, you know, the allegations, because obviously, you know, allegations have to be proved into a criminal standard, and at this point in time, the extent wasn't known, and the investigations, actually the police investigations and the related investigations hadn't happened. Yeah, Lynn, we have only about 5 minutes left. Now, I know you have a lot of things to say on this case. We can talk about his assets, what happened to his assets, and generally anything else that you want to add? Yes, I mean, all really, you know, his assets went into that charitable trust, and that was to be distributed to the various, you know, good causes that he supported during his lifetime, and anything else was distributed to family and friends in accordance with his will and what his wishes were in his will. But vast majority of the assets went to various charities. So that's what happened. But, you know, because he died, you know, he was never prosecuted. So, you know, he's not someone who's been formally prosecuted. But, you know, there have been independent investigations, and obviously the allegations remain. And because of his death, you know, the victims may feel that they were not, you know, were not given closure. Because he died before any prosecutions could be mounted against him. But I think now that, you know, the general view of everyone is that the findings of the various investigations, you know, are such that the victims, you know, are believed and have been believed. Yeah, because it's not 1, 2, it's hundreds. Well, that was the thing. At the time of the initial investigations, the police themselves were not even aware of the extent of the abuse, and knowing that, you know, there were hundreds of victims and not just that the individuals weren't on their own. I mean, that in itself is something that victims need to know, because in a way it shows, well, it's not just me, you know, doing this. You know, other people with whom I've got no connection with, who don't know me, have made similar allegations. So, you know, it adds to the credibility of the allegations that were made, and it's very important, obviously, for the victims themselves to know that they were not on their own, and that, you know, other people had experienced similar, you know, assaults at Jimmy Savile's hands. Yeah. দর্শক, এটা খুবই বিশাল একটা কেস, প্রচুর প্রচারিত কেস। Legal rules of evidence and procedure are different to normal criminal cases. এই সমস্ত কেসগুলো আপনার লিগ্যাল রুল, যে আইনের যে বিধিনিষেধ, যে নিয়মগুলো আছে, এগুলো অন্যান্য ক্রিমিনাল কেসের তুলনায় ডিফারেন্ট। অন্যান্য ক্রিমিনাল কেসের যেরকম চলে, ওর চাইতে একটু ডিফারেন্টলি চলে। এটা আমি বলে দিতে চাই। উইটনেসেস often give evidence, live evidence via video link outside court. অনেক সময় দেখা যায় কি
যারা কমপ্লেনেন্ট আছে এবং তারা সাক্ষী দেয় আপনার ভিডিও লিংকের মাধ্যমে, তারা কোর্টে আসে না, তারা একটা স্ক্রিনের বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন তারা কমপ্লেনেন্ট তাদেরকে দেখবে না, তাদের ওই সাক্ষীগুলো দেওয়া হবে। ওকে, যার জন্য যখনই প্রচুর সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রেপ এই সমস্ত কেসগুলো হচ্ছে ক্রাউন কোর্টের, আমি আগেও একটু বলেছি যে প্রায় 1/3 মতো কেস এই ধরনের কেস ক্রাউন কোর্টের মধ্যে হচ্ছে। সুতরাং যখনই আপনি এই ধরনের কেসের মধ্যে পড়বেন, আপনার এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি চুজ করবেন রাইট সলিসিটার, যার এক্সপেরিয়েন্স আছে, যার এক্সপার্টিজ আছে এই সেক্সুয়াল অফেন্স কেস ডিফেন্ড করার জন্য, যারা অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছে এবং যাদের এক্সপার্টিজ আছে, তারা তখন আপনার জন্য একজন রাইট ব্যারিস্টারও এই এরিয়ার উপরে যারা প্র্যাকটিস করে স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারও এনগেজ করবে এবং চেষ্টা করবে আপনার কেসটাকে আপনার ইনস্ট্রাকশন ফলো করে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কালকে আবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপ 780 স্কাই চ্যানেল এই চ্যানেলে দেখতে পারবেন, এবং তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা যদি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স এই নামে গুগল সার্চ করেন, তখনও এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন, এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।